Huna mivigo ya usira fasi hachibaro cha batu vane babana tsumbadwaze za bulwaze ya kolera pala buponi ha Scroll uchibambedzwa na begefirao. President Thabo Ramaphosa na Mosi badojene na mshumo wawe wa shiduroni ha President wa shango la Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Timu ya Orlando Pirates ndizingwenda za nangwaha za chipuga cha Netball Cup. Ndi masiari rikoba tanganeza kama Mafhungo Tshivenda ka channel ya DTT na ndifirotenda maiwashe karberote khabati badekanya na SABC News khabari kwame kana bari lumendebe musota Mafhungo ne baba hone kana taidzo dzine batangana nazo uponi ya habo khabari phone ra ka 011 714 6133 kana barumele email ka news@sabc.co.za. SABC News ifilabo yodi misanga yote na hona GC. Huna mivigo ya usira fasi hachibaro cha batu bane babana tsumbadwaze za bulwaze ya kolera pala buponi ha Scroll uchibambedzwa na begefirao uvache bulwaze ubu hataha. Izundu yanga chigwada cha chumero ya shishi vunduni la Gauteng bane bakushumira kliniki ya uponi hakanana pala ha Scroll. Bachigwada ichi bari izwi zvikotevera utevedzera tsibudzo yonetshedzwa vadzurapo ya utambazwanda na ushumisa madi obiriswaho nganda izo chibaro cha batu bebalova chogonyera ntha ka 23 huna muthu mtihi orisiyaho uva vondoni la Free State. Vasigati vakhovigwa udayela kliniki vachikhotoda dzilafo la kolera vuponi ha Scroll. Izwi zobviselwa kagalanga vachumelo ya shishi vunduni la Gauteng vane vakonetshedza dzilafo kha avo vane vavana tsumbadwadze dza vhulwadze ya kolera dzisongoto kudombelaho. Gauteng Emergency Medical Services played a role in setting this clinic behind me into international standards, where we've got one of the tents is for a waiting area of the patient. When they are coming in, they are waited. And then the second tent is where it's a triage area. And then we've got another tent that is for treatment, and another one is for the storage of some of the medication. Looking at the numbers as compared to last week, the numbers are decreasing. Validze valovelwaho nga vamita yavo vothoma na mushumo wa dzimbulungo mafheloni a vhege yeneyo fhelaho. Vadzulapo vari vakhotoma upfa vovholowa nga murahu ha u tsela fhasi ha tshivhalo tsha vhathu vhane vha vha na vhulwadze uhu ha kolera. I'm so glad that the number of cholera are decreasing. It shows that people are listening to instructions, are doing very well. Yeah, I'm so glad that they're boiling waters, washing their hands after using bathroom. I'm glad that the government is taking the step on this crisis that we're having with cholera. So I think maybe it will end, maybe they will fight it to the end of it. President Thabo Ramaphosa vakholavelela udodelela vupo ha Scroll vhege idao. Musi kote ya magistrata ya Bloemfontein ichikoravelelwa unekedza khathulo malugana khumbelo ya baili ya bahwelwa batanu vane bapfe bakwamea kha unenga jele ha muchipi na mubulayi owanela ho mulandu Thabo Bester vone vane bo Bester bapfe bakhwelekanya uya kote uitira khaidu ndira dzedza shumisiwa musi bachidodobapo bafariwa katina uwisiwa pano khala Afrika Chipembe uvange Tanzania mufuno wabo vane babo dokotela nondipha magudumana nabone bonoshukisa khumbelo kote khulane ya Bloemfontein wone bari bofariwa nga ndamulayo katina ujiwa ngakhane waramirayo ba Bester bari bo Bester bakowana madalo abatu basongofanira ho jere ya hoshima mpuru nahone bakohanedza mibigo ya uri bo Bester bo bashikotambudza bo magudumana Ramaphungo washu Criselda Lewis ofaranya mbezano na ramlayo wa Thabo Bester bene babo botsireledzo ndou. Magudumana has approached the High Court here in Bloemfontein challenging her arrest in Tanzania. She basically says it was unlawful and that she had been abducted there. Are you, as Thabo Bester's lawyers, considering doing the same, challenging his arrest in Tanzania or the process that was used to bring him back to South Africa? We might be considering to go through the same route, but there's just few aspects that would want to converse with the client before that decision can be taken.
as final. So that matter, in as much as we have not taken action as yet, but it's not off the table. Why would you go this route? Perhaps others could argue that you don't want to see this matter go to trial. Do you believe that the arrest was unlawful? Look, Griselda, if there was no merits whatsoever insofar as that approach is concerned, I think I would have said to you, we are not considering taking that route. But the mere fact that I'm saying that issue is not off the table as yet, it's still something that we are discussing with the client and amongst us as the team. So I'm of the view that there is merits insofar as the unlawfulness part is concerned. The last time Advocate Bila, who is on your instruction, is that correct? Yes. Had withdrawn from this matter on the basis that Mr. Thabo Bester had not paid for consultations. I guess that begs to ask the question, who's funding your client? I haven't asked him as to who is assisting. I feel that is not my space. But the truth of the matter is that it's probably considerably a lot of money, Mr. Ndo, in the sense that you are private lawyers. I don't know if it's a person funding or what could be the position, but the truth of the matter is that the issue surrounding the finances with the client has been settled. Your colleague is facing criminal charges himself. Are you concerned on what bearing this might have on the matter? And has your client, or is your client aware of this, and has he raised any concerns? I'm talking about Mr. Thabo Bester. Whenever he hears these things, sometimes they might make him have questions, the same questions that you are asking me. What impact is this going to have on the matter? Mm-hmm. But it's our responsibility and our duty as attorneys and lawyers to always keep our client at ease and explain things, and also the impact that certain things would have on a matter. But we have explained that. But I am saying that if ever Mr. Bester would have an issue with Advocate Bila being part of the team, we will sit down as a team and have an understanding of how then do we deal with the matter. But did he want him removed from the legal team, or did he want to terminate his services? No. I don't think, I have not received that call from him to say, Mr. Ndo, I don't want Advocate Bila to be part of the team. He just raised the questions that you are raising. He is concerned, though. I wouldn't say it's a concern per se, it's just questions for understanding purposes and just maybe to put him at ease. We've seen in the local media allegations of abuse being... Did your client in any way force Dr. Nandipho Makudumana to leave the country with him? I'm in the same position as you are. I have just had these rumors in the streets, but I have not even asked my client if whether they are true or not, because I feel that that is not our mandate as yet. Like I said, we are now focusing much on the preliminary issues and issues surrounding the arrest of Mr. Bester and so forth and so forth. Once we have conversed with that and we have circled that issue and the matter, if it goes to trial, then I think those are issues that we'll then have to engage with him on. Presidente Cyril Ramaphosa batojinela butambo hau aniswa Presidente muswa wa shango la Nigeria Bola Ahmed Tinubu namusi wa Tinubu bakodwaniswa lwa chiofisi sa Presidente wa bufumirati wa Nigeria ngamraha wana gundo ketoni zine zafi dzoba zikondisao Nigeria waniswa habo zvikouda musi bonketeni ba mahoro manedzi bashikuitira kaidu mvelo za keto idzi za mwezi wa Luhuhi panda kote uhune bari mvelelo dzosiringiwa nahone hova na zwito zwa tsikakati ushushedziwa havaketi kati na zwito zwa urenga dzivoutu kachipiti chavo cha uonesa Presidente ane akobva chituloni bo Muhammadu Buhari boamba uri vana fulufero lauri bakusia Nigeria lono bakawimo habudisa ufirisa mse bachijena chiduloni ngwangaha wa gidimbere 15. Mr. Bola Tinubu would be the least popularly elected president in Nigeria's political history. Like you said, having won only 37% of the vote to be so declared. So he's not quite
a popular president, but for the peaceful kind of the Labour Party presidential candidate, Mr. Peter Obi, who decided to use judicial means to reclaim a mandate which he believes was stolen from him. We don't know where Nigeria would have been today. This election attracted more interest from Nigerians, especially young people, than has been the case since 1999. But besides voter suppression there and there, I started by saying that these figures, as we have them, are actually contrived, because Mr. Tinubu was not expected to win the presidential election, and is now generally viewed by more Nigerians than those who voted for him as a selected president by the electoral management body, and of course Nigeria's ruling elite, than as a president elected, by the Nigerian people. Like you indicated, there is currently a litigation, of the elections by the two main opposition parties, the Labour Party, who you said won 25%, and the PDP, which was largely frustrated by the INEC through delayed tactics and the refusal to produce the original results sheets, that were used to declare Mr. Tinubu as president-elect. Obviously, the hope was to frustrate the case before the inauguration today, to prevent any kind of judicial intervention in the electoral process, and hope that it fizzles out with time, as Nigeria has no history of anyone, successfully litigating a presidential election, which becomes especially more difficult now, even after the inauguration. However, this is an unusual case given the blatant discrepancies in the results declared by INEC and what you'll find on their own result portal. So unless the judiciary, joins INEC to compromise and subvert the will of the people, Mr. Tinubu may actually end up being removed as president. Vasongo tuchira kule ria vyazini zino husikari. Rekodo wapo batanganeza kama Mafhungo a Tshivenda pano ka DTT. Madzangano mararu abashumi ba kampani ya Eskom ya mdagasi ako hana nyengezedzo ntswa za miholo dzine dzaba dza ufedzisera za percent za 15.2 uva ka percent 4.5 yabe chikonekedziwa ngaba Eskom. Uyanga madzangano edaba National Union of Metal Workers, kana National Union of Mine Workers, National Union of Metal Workers of South Africa, katina Solidarity. Botoma ubyanyengezedzo za miholo nga percent za 15 fedzi. Bopeza bachibobuya pasi ka percent za 5.5 na percent za 2 nga uangareza. Uyanga madzangano aya bakubyanyengezedzo za percent za bukati ya 10 na 15. Zviche zvoraro zangano la bashumi la nomsale kwamboro bashumi ba Eskom bakohana ubvera panda na ufiswa butungu handa ngantani handaulo isiyabude ya mashereni ngabahurane zvinebari zvikwenderera dzimwe nyambedzano ziteberaho bukati hamadzangano abashumi katina Eskom dzidobahone mwezi utaho unaba Eskom bakwamburi banafulfero lauri badoswikera tenderano uitira badzirapo balinoshango baino kasho ya SABC bofara nyambedzano na mwemberi wa zangano la bashumi la numsa bophakamile Hlubi Majola zvichikwama idzo nyambedzano za ugwenyiswa miholo ya bashumi une nyambedzano neyo yochimbiranga ndira iteberaho. Workers at Eskom for 4 or 5 years have not received increases. They have been the ones that have had to swallow the pain of subsidizing the entire entity. And so we really think that it is time that they were cushioned. And, and I do understand where your question is coming from, Leanne, because there is this idea in the minds of many people that workers should not be asking for above inflation increases. It's not the wages of workers that are creating a crisis of inflation. In fact, it's the exorbitant costs that are driven by service providers like the ones at Eskom who are providing coal, IPPs, and diesel, who are responsible for this inflation crisis that we have. So why should ordinary men and women continuously tighten their belts so that a bunch of greedy capitalists can continue to enrich themselves at the expense of ordinary people? This is why we're calling on Treasury to be responsible. At the end of the day, these costs escalate year on year, double-digit increases in some cases for more than 10 years. What interventions
has Treasury made in order to approach every single one of these service providers and demand that they justify why their costs are so exorbitant? And so this is the call that we're making as NUMSA. So I've been, also listening a lot to what Eskom, the technical team, has been saying regarding the issue of the grid collapse. The load shedding that is being implemented is actually designed to prevent a grid collapse. And really, nobody wants a grid collapse. Certainly not unions, certainly not workers. And this is why we're doing everything possible to make sure that the lights stay on. I think what happened, and I think we must just be clear about what happened last year. As workers at Eskom are not allowed to go on strike. They're not allowed to go on a lawful strike because of the fact that they are deemed essential. What happened last year is that workers were picketing. And obviously we were already at stage 4 and 6, and that just worsened the situation. So, as I said, we are not, thankfully, dealing with the same kind of hostile attitude that actually provoked those pickets last year. Andre Derrida was completely obnoxious. I mean, we must just be frank about it last year. And his behavior was what triggered the responses that you saw. And we are hopeful that when we meet again on the 13th and 14th of June, we do think that we'll find one another. And that's why, for example, NUMSA is going to be meeting with its structures in the next couple of days. All workers at Eskom are going to give us a fresh mandate because at the end of the day, when we come to these talks, we want to come with a renewed mandate, with possibly a position that allows us to find a compromise somewhere in the middle so that we can actually settle this round of wage talks. Kandingedzo za ulwa na thairelo ya mudagasi pano Afrika Tshipembe, mumwe wa vhathu vho phasaho University ya Nelson Mandela vhane vha vha rasaintsi wa microscope dokotela vho hlangana ni nyembe vho ḓa na nḓila dzine dza nga ṋea vhutshilo vhulapfu kha zwiṱitshi zwa malasha zwa u bveledza mudagasi. Izwi zwi khou ḓo itiwa nga u sudzulusa mitshini ine ya shumisiwa musi hu tshi bveledzwa mudagasi zwiṱitshini zwa malasha. Musi shango likagadagada la u tsimiwa ha mudagasi, Minista wa mudagasi dokotela Vho Kgosientso Ramokgopa vho ṱahisa ḽa uri vha ḓo lengisa zwa u tsimiwa ha zwiṱitshi zwa kale zwa mudagasi zwa malasha. Mitshini iyi ine ya vhidzwa dzi turbine ine ya mona sa tshipilupilu ndi ine ya shuma u bveledza mudagasi wa mupo kha zwiṱitshi izwi. Mitshini yeneyi a i shumi lwa tshifhinga tshilapfu, i dovha hafhu ya dzulela u ṱoḓa u shandukiswa. Izwi ndi zwithu zwine zwa ṱoḓa masheleni a sina vhukono, nahone zwiṱitshi zwa mudagasi zwi ṱoḓa u tsimiwa uri mitshini iyi i kone u shandukiswa. What we do is to use small samples extracted from the power plant to find ways of assessing the remaining life using microscopes such as this one. If you look at the energy crisis in our country right now, we are in big trouble. So we need to find ways of extending the life of power plant rotors. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, mutshini uyu wa microscope u shumiswa kha zwipiḓa zwa mutshini wa dzi turbine rotors u vhona uri tshiṱitshi tsha mudagasi tshi nga shuma lwa tshifhinga tshingafhani. Dokotela Vho Johan Westret vhane vha vha musedzulusi muhulwane ane a shuma University ya Nelson Mandela vha dovha hafhu vha vha phangami kha thandela yeneyi. Vho amba zwi tevhelaho nga ha thandela ine vha khou shuma khayo ya u bveledza mudagasi. So this technique was developed by our engineering department. We have a engineering engagement entity called ENSA at the Nelson Mandela University, and they worked with Eskom to develop this technique where they can take out pieces and then also replace the hole that they formed in the sample. Dokotela vho hlangana ni nyembe vha khou tenda kha ḽa uri tshibveledzwa ichi tshi ḓo fhungudza nyengedzedzo ya u tsimiwa ha mudagasi ho kalulaho hune shango ḽa khou ṱangana naho. Motors are very expensive. They are very expensive, so you don't want to replace them when they can still perform. So you need to find ways of determining if is it really safe to retire them now or they can still perform, generate more electricity. So
That's the main purpose why we are doing this, because we want to extend the life to save money. Naho shango litshi khou thoma u ḓilugisela u shumisa muḓagasi une wa bveledzwa nga mupo, zwi ḓo dzhia tshifhinga uri thandela iyi i ṱoke midzi. Ndi zwa ndeme uri hu vhe na nḓila dziṅwe ntswa dza u bveledza muḓagasi u thusa u tandulula dandetande line shango ḽa khou livhana naḽo ḽa ṱhahelelo ya muḓagasi. Murangaphanḓa wa DA Vho John Steenhuisen vha ri hu ḓo vha u khakha uhulu u nga dzhiela fhasi ḽihoro ḽa ANC khethoni guṱe dza ṅwakani. Vho Steenhuisen vha khou ṱalutshedza ḽihoro ḽa ANC sa phulu ine yo ṱuṱuruswa ine ya nga vuwa ya ḓilwela khethoni dzi ḓaho. Vho Steenhuisen vho amba izwi tshifhingani tsha khuvhangano ya u khetha vhurangaphanḓa vhuswa ha vunḓu ḽa Limpopo ngei Polokwane. Steenhuisen wa khathava ḽihoro ḽa ANC kha zwine vha zwi vhidza u tsitsela fhasi fulufhelo ḽa shango. Vha ri ḽihoro ḽa DA ḽi tea u shuma ḽo ḓifunga u dzhiela ANC vhuimo kha ndaulo yoṱhe ya muvhuso. Naho zwo ralo, Vho Steenhuisen vho dovha hafhu vha tsivhudza vhatevheli vhavho uri vha songo nyadza maanḓa ane ḽihoro ḽa ANC ḽa vha nao. I don't think anyone should write the ANC off, and I mean that's the point I've been making around the country, that if we're going to win this, it's going to be tough, and the ANC are going to be desperate to cling to power. They're starting to feel the loss of power. They've seen what's happened in municipalities and the like, and they can see what's coming. And so we mustn't underestimate them. And our clear message to the party, if we want this, we've got to go out and fight for it. We've got to go and work for it, because it's not going to fall into our laps. Muraḓo wa ḽihoro ḽa DA ane a dovha hafhu a vha muthusa minista wa kholekole wa mutakalo Vho Lindy Wilson vho khethiwa u vha murangaphanḓa wa ḽihoro vunḓuni ḽa Limpopo. Obviously, I've got a very tough task ahead of me. We have had 2 bad years without a leader. I'm humbled by the faith that has been put in me by the electorate today, but I'm not kidding myself. I've got a very long and hard job, arduous task, to get structures reunited, to get out there, to get to every voter that we can. Vha ḽihoro ḽa DA ndi vhe vha vha sina murangaphanḓa kha vunḓu iḽi ḽa Limpopo lwa miṅwaha mivhili. Izwi tevheledzwa murangaphanḓa wa kale Vho Jack Small vha imiswa u shuma nga ṅwambo wa u sa fulufhedzea na tshanḓanguvhoni. Vho Small vho khethiwa u vha mudzulatshidulo wa vunḓu zwi tshi tevhela u ṱanzwiwa dzina. Look, I've been vindicated. It was a long process, but it was a process that I believed in the party, and we went through the process, and now we're at the process where we're picking up the pieces, and we've got to put the DA and its structures and the people that we serve in Limpopo province first. Vha DA vha na mushumo muhulu wa u dovha hafhu vha wana gundo kha u vhuyelela u vha ḽihoro ḽiane dzi ḽihulwane vunḓuni iḽi. Sektara ya zwifhaṱo zwa mabindu i khou livha luwani zwi tshi tevhela u gonyela nṱha ha nyingapfuma. Hu na mbilaelo dza uri vhaṋe vha zwifhaṱo izwi zwa mabindu vha ḓo konḓela u gonyisa mbadelo ya dzi rennde dzavho dza u lifha nyingapfuma idzi, u lwa na khaedu dza u tsimuwa muḓagasi nga vhupo nga u sielisana, mitengo ya nṱha ya mbadelo dza mimasipala khathihi na dziṅwe khonadzeo dza u nga gonyela nṱha ha nyingapfuma. Vhaṋe vha dzinnḓu na vhone vha khou gomela nga u gonyela nṱha ha nyingapfuma khathihi na mutsiko wa u gonyela nṱha ha zwithu. Fhedzi naho zwo ralo, vhathu vho faraho masheleni vhane vha khou ṱoḓa u bindudza lwa zwifhaṱo zwa mabindu khathihi na dzinnḓu, tshino tshifhinga tshi nga vha tshavhuḓi kha vhenevho. Tshiimo tsha ikonomi tshine tsha khou thengathenga tshi khou kwama vhafaramikovhe vhanzhi nga nḓila i si yavhuḓi, hu tshi katelwa na vha sekhithara ya zwifhaṱwa. Nahone u gonya nyingapfuma zwi khou tou ṋaṋa u phapha mbulunṱha iṅwe. I think everyone is trying to come to terms with this about 40% over the last 18 months with this increase in rates. And people have been paying off debt. I mean, there hasn't really been any stimulus in the market, because I think everyone's trying to reduce their debt through these high increased rates. And I think, you know, whenever you're trying to get on top of things, the increase of another rate hike, it's making it even more and more difficult. Musi vha tshi khou amba vho ḓisendeka kha fhungo ḽa uri itshi ndi tshifhinga tshi konḓaho vhukuma kha vharengi, mulanguli wa zwifhaṱwa vho sumbedzisa uri u gonya ha nyingapfuma a si mafhungo maswa kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. If you look at the interest rates since the year 2000, the average interest rate over the last 23 years has been 10.5%. So at the moment we're at 11.75. So if you look at that, it's only 1.25 above the average.
which is 10% above the average. Us being at 7% during COVID was an unprecedented time. It was measures that were taken in dire straits. Zwa utsimuatsimu mudagasi zvikovea ndato khulu kha nḓowetshumo ya mabindu a zwifhaṱwa hune vha fanela u renga dzi generator dza diesel ngeno vhaṅwe vha tshi khou renga dzi solar. This is terrible for our industry, for the market, and everyone's going to feel it now, from the property owners to the tenants to the consumer. There's going to be a spillover effect, and it's just going to have a lot of pressure on the economy. Growth is just not going to be there, and there's no ways we can try and create jobs in this environment. Avo vhane vha vha na dzinnu hu khou lavhelelwa uri vha nga ṱangana na vhuleme ha u fulufhedzea kha mbadelo dza ṅwedzi nga ṅwedzi. Fhedzi a zwi nga ḓo tou vha nga nḓila yo kalulaho u ya nga ndavhelelo dze dza vha dzi hone. Ironically, our market has outperformed most markets in the world over the last 10 years. The average growth in Cape Town has been 200% and the average growth in Joburg has been 80%. And the reason for that is our property market is still one of the most underpriced property markets in the world. And when all of these bad things are happening, your only safeguard against all this madness is properties, because A, the properties should appreciate, and B, you can still get sustainable passive income. Vhadivhi kha vharengi vha dzinnu itshi ndi tshifhinga tshavhuḓi tsha u renga musi vhunzhi ha vhathu vhane vha khou lemelwa nga u bvela phanḓa na u badela nnḓu dzavho vha tshi khou laṱela tshovha. Timu ya lushaka ya Netball kana Spa Proteas iko dzhena kha luṱa u fhedzisela lwa ndugiselo dzavho nga murahu ha u ḓivhadziwa ha vhatambi vha 15 vhane vha ḓo imela ḽino shango mitamboni ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya Netball ine ya ḓo tambelwa fhano lwa u tou thoma. Mitambo iyi ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya Netball i ḓo tambeliwa ḓoroboni ya Cape Town u bva nga ṅwedzi wa Fulwana. Muhulwane wa madokotela vha timu iyi Vho Karen Schwabe vha ḓo vha na mushumo u konḓaho wa u vhona uri vhatambi vhoṱhe vho nangiwaho vha vhe vha kha tshiimo tshavhuḓi tsha mutakalo tsha u lugela mitambo iyi. Vhatambi vha ḓo vha fhasi ha mutsiko wa ṱoḓa u vhona uri thimu i khou shuma zwavhuḓi. Thimu ya lushaka ya ḽino ya Netball ya dzi Proteas i khou lavhelelwa u khwinisa kha ḓivhazwakale ya thimu ya gidiḓa ṱahe furathisumbe ya thubamendelwa bronze ngei New Zealand na thimu ya thubamendelwa silvere nga gidiḓa ṱahe fuṱahe ngei England. Dokotela wa thimu vha khou ita zwoṱhe u vhona uri zwoṱhe zwi ngonani siani ḽa mutakalo wa vhatambi. Actually, not the challenges. It's actually a delight to work with such a positive group of the management and the coaches and the players. So I haven't experienced its challenge. I see it as wonderful opportunities. Yes, we are currently busy with extensive medical screening to see that everything from the teeth, the eyes to the tip of the toes are sorted out. Dokotela vha wa tshipiḓa tsha thimu ya dzi Proteas u bva nga ṅwedzi wa Lambamai na ṅwaha. Naho vho ḓivha tshipiḓa tsha thimu iyi tshifhingani tsho fhiraho vha ḓi tou ṱuwa. Vha dovha hafhu vha tshipiḓa tsha thimu iyi kha mitambo ya Commonwealth ngei Birmingham Mahola. Vha dovha hafhu vha tshipiḓa tsha thimu ya lushaka ya rugby miṅwahani ya murahu. Fhedzi dokotela vho swaswara mafuvhalo a sa tou dinaho. The same as in the world with all sports is the same. The most common injury is ankle sprain. So this is also in the netball that we see it as the most common injury. I'm also working in ER a lot, so we can see quite severe things. We have seen severe neck injuries or head injuries, concussions. So we are always very cautious of the neck and the brain. So those are some of the severe things we've seen, but not in netball. Also very common in netball is the torn ACL, the anterior cruciate ligament in the knee. It seems more common in netball than in rugby. Dokotela vha khou pfa vhulisea vhukuma nga u vha tshipiḓa tsha thimu iyi kha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi. It is an absolute wonderful privilege to be part of this group, and it is a wonderful group of girls, very positive, and we are very excited and looking forward to the World Cup. Vha dovha hafhu vha amba uri vhatambi vhoṱhe vha kha tshiimo tshavhuḓi siani ḽa mutakalo phanḓa ha thonamende iyi ine ya ḓo takutshedza mafheloni a ṅwedzi wa Fulwana. Timu ya Orlando Pirates ndi dzingwenda dza ṋaṅwaha dza tshiphuga tsha Nedbank Cup. Mabakhania vho thoma vha tshi khou saila murahu nga tshikoro tshithihi kha gumba vha fhedza vha kunda Sekhukhune United nga zvikoro zwivhili kha tshithihi luvhanḓeni lwa Loftus Versfeld ḓoroboni ya Pretoria.
izwi zwitwamba uri Pirates vokona tupa spuga zwivili kaino khalangwa nthihi zwi tshi tevhela u thuba havho tshiphuga tsha MTN 8 mathomoni a khalangwa. Kha mutambo wavho ulavhelelwa nga vhunzhi ha vhathu wa makhaula tshila ino khalangwa, Orlando Pirates yo ombana na thimu Skugulu United fhala Musanda ḓoroboni ya Pretoria. Orlando Pirates yo vha tshi zwiḓivha uri mutambo uyu a u nga ḓovha mutambo u leluwaho sa vhunga vhavinaniku yo vha na ḓikonda Pirates kha luṱa lwa u thoma lwa mutambo wa ligi. Phanḓa musi thimu idzi sa tou tamba u lingana kha luṱa lwa vhuvhili lwa mutambo wa ligi, thimu ya Skugulu United a yi ngo vhuya zwilengelela. Orlando Pirates ileli tebu imizebe yabohlwaya Sibusiso Vilakazi vila ngokwakhe ethatha wehlabe emnatheni wababa wathi jabulela phaya danki. Vavinanoko wango vhasumbedza 24 kha thimu ya Orlando Pirates fhedzi zwaralo a yi ngo kona u kora tshikoro tsha vhuvhili kha luṱa lwa u thoma, nahone Skugulu United yo vhonala tshi khou thoma u ṋekedza zwikhala thimu ya Orlando Pirates zwa u linganyisa zwikoro. Musi mutambo u si naho ya u awela, Orlando Pirates mbo ḓi ṋetshedzwa bola ya thawa ya Miorani he Thabo Bester a ita hezwi. 1-1 from sidewalks to super. The atmosphere is electrifying inside Loftus Versfeld. Musi mutambo u tshi u awela kha luṱa lwa u thoma, thimu idzi mbili dzo vha tshi khou lingana nga zwikoro. Kha luṱa lwa vhuvhili thimu idzi dzo vha dzo vuwa manzhanzha fhedzi zwa bala. Musi mutambo wo no vha kha tshifhinga nyengedzedzwa, thimu ya Orlando Pirates i mbo ḓi vha na tshikhala lwa u tou thoma. Ha mbo ḓi vha u kandela phanḓa nga zwikoro zwivhili kha tshithihi. Zwe zwa ita uri thimu ya Orlando Pirates i mbo ḓi thuba tshiphuga tsha vhuvhili tsha ino khalaṅwaha. The opportunity to congratulate everyone around the team, players, coaching staff, fans, the management, to our chairman, to the people who gave me the opportunity and the responsibility to be on charge of this big team. So happy for the players because even though it was not our best game, they give their all. Don't want to comment too much on the penalty. I'm extremely proud of the boys with the efforts, and I want to thank God. You wake up every day. You wake up this morning. You wake up with expectations, but at the same time, you go to sleep with experience. So we'll take the experience, and well done to the boys, and thank you God for this opportunity. Now, the happy people. Ichi ndi chiphuga cha vhuvhili kha ino khalaṅwaha sa vhunga ino ḓi thuba chiphuga cha muṱarisano wa MTN 8. Orlando Pirates. Ala. Zwa zwino ri lavhelesa tshiphuga tsha Netbank Cup hune ra vha na muyeni washu Musaukanyi wa Arnold Rabutuli na dovha vha muhashi kha Phalaphala FM. Ndi masiare ri khou vha ṱanganedza fhano na u tama u ḓivha uri mutambo wa Orlando Pirates na Sekhukhune u vho u vhona hani? Wo vha mutambo wa makhaula tshele wa vhuḓi nga maanḓa. Ndi khou vhona ungari vhuvhili hedzi thimu dzo vha dzi tshi to tea uri dzo shuma nga nḓila ine ya vha vhuḓi uri dzi swikelele kha makhaula khani. Ku dzhenele kwa vhagudisi dzi pulani dze vha nadzo kha vhagudisi vhoṱhe vho Reveiro na vho Brandon Truto wa kona u zwi vhona zwa uri a huna mugudisi o dzhenaho nga kuvhekanyelo kwa vhatambi kori ri khou ṱoḓa u tsireledza. Mugudisi muṅwe na muṅwe o vha tshi khou ita u ḓeila khaphu. Fhedziha tshine tsha khou ntakadzesa nga maanḓa ndi sa tou dzhena kha mutambo wono une ndi vha PSL na vha Nedbank kha u dzhia FA Cup ine ra i vhona i kha la Europe vha i ḓisa kha la Afrika Tshipembe. Ku dzudzanyelo kwa luvhanḓi phanḓa musi mutambo u sathu takuwa zwi mbo ḓi fha vhatambi vhone vhaṋe mihumbulo ya uri hafha ndi ḓuvha ḽashu ḽine ri khou tea u sumbedza talente ya vhoriṋe. Ra zwi vhona vhukati ha vhudavhi musi thimu ya Sekhukhune i tshi thoma u vha yone ine ya kora. Naho ho vha vhukhakhi ha vhatambo murahu vha thimu ya Orlando Pirates wa kona u zwi vhona zwa uri kutsireledzele kwa thimu ya vho Brandon Truter nga maanḓa kha kufhaṱele kwa dzibola hafha vhukati he havha huna musiwana Kamugelo Mkhotlo ko vha ku kone ko vha ku tshi ita uri vhatambo murahu vha thimu ya Orlando Pirates vha pfe vha songo dzudzanyea nga murahu ha musi thimu ya Sekhukhune yo wana tshila tshikoro. Orlando Pirates na yone wo tshi kona u zwi vhona zwa uri vha khou zwi vhona zwa uri ngauri ndi mutambo wa makhaula tshele vha isa phanḓa na ku dzudzanyele kwa vhatambi a ro ngo vhona vha tshi tshintsha dzi pulani zwine zwo vha shumela mugudisi vho Truter zwa ita uri vha kone u linganyisa zwikoro phanḓa musi luṱala u thoma lu tshi ya magumoni na hono uri ho vho linganyisa zwikoro nga tshikoro tshine vho zwi pfa ri tshi khou amba uri masosani dzi thekhisini dzi basini minyanyani
musi vho dzula studio vhathu vha ḓo vha tshi khou amba nga tsho tshila tshikoro tsha Orlando Pirates. Zwino kha ri sedze tsheo ya malogwane kha u ṋea thao ya miorani kha Orlando Pirates musi ri tshi khou sedza tsheo yeneiḽa naho vhathu vha khou amba nga masia manzhi vhone vha i vhona hani sa muthu ane a ḓivha milayo ine a langa uri ndi lini una dzhiwa tsheo ifhio? Ya tsha u thoma a ri sedze mulayo uri arali ni mutambi a vha o wela fhasi ngori mutambi wa bola ya milenzhe ha tambi o wela fhasi u tamba musi o ima vhukati ha mudavhi. Vhutheli Tswalo ane a vha mutambi wa Sekhukhune United Football Club o vha o wela fhasi nga murahu musi o vha o kuḓana na mutambo murahu wa Orlando Pirates musi wana Thapelo Coki ari musi a fhasi Thembi Nkosi Lodge o vha ene mutambi wa Orlando Pirates wa vha a kha position ya bola. Tsho thoma tshe Vhutheli Tswalo a ita tsho khakheaho ndi tsha uri musi a tshi khou vhona uri o eḓela fhasi a attempta kana u ṱoḓa uri a hobe bola nga tshanḓa nga murahu musi a tshi khou vhona uri vho Malugwane vho Thando Nzandzeka a vho ngo refa uri huna faulo ari musi a tshi ri u isa tshanḓa a dovha hafhu a tshi vhuisela murahu. Ndi mulayo uri mini a fhethu ani tei u ita hezwo zwithu sa mutambi ngori u attempta zwo vha zwone zwo itaho uri muthusa Malugwane vho Kamugelo Ramutsindela vha vhone ungari u khou ṱoḓa u fara bola. Kha ri ye kha mulayo wa vhuvhili ri tshi khou sedza mutambi o faraho bola ndi Thembi Nkosi Lodge uri mini mulayo musi no fara bola no sedzana na mutambi o eḓelaho fhasi ane ha khou tamba bola. Thembi Nkosi Lodge o vha o tea o dzhia bola a ite zwa uri a songo ya hune ha vha na Vhutheli Tswalo mutambi wa Sekhukhune o eḓelaho fhasi a ṱuwe na bola deliberately kana nga u tou ḓiimisela ha Thembi Nkosi Lodge a vha a khou tou dzhia bola nga mulenzhe wawe a khou rwisa mutambi nahone o kala kana o korora kana o ima uri hei bola kha i rwe tshanḓa tsha mutambi o eḓelaho fhasi. Hafhu fhethu na zwithu zwivhili zwo khakheaho mutambi wa Sekhukhune Vhutheli Tswalo o khakha ngo isa tshanḓa huna zwithu tsha vhuvhili tsho khakheaho musi wana Thembi Nkosi Lodge u dzhia bola a rwisa mutambi zwo khakhea fhedziha a ri sedze tsheo zwino tsheo i 50-50 vho Malugwane wa vha tshi ḓi tea uri khamusi vha kaidze na musi wana Thembi Nkosi Lodge vha tea uri vha muthusa Malugwane vho vhona ungari heiḽa bola musi a tshi khou attempta musi wana Vhutheli Tswalo i ḓo vha yo murwa tshanḓa fhedziha nṋe ndo i sedzulusa lunzhi a yo ngo mu fara tshanḓa zwi amba zwori mulayo u a tea u ita uri i songo vha thao ya miorani kana thao ya ndaṱiso. Kha ri sedze kha heḽi ḽine langa ndi sia ḽa vhuraru kha heḽi fhungo ndi lini hune bola ya raelwa nnḓa musi u na muthu o welaho fhasi mudavhini? Tsho thoma ndi tsha uri ri tou vha na mulayo une wa pfhi fair play vho faraho bola zwi bva khavho uri vha apply mulayo wa fair play kana a vha o apply a hu tou vha na khombekhombe hu tou vhona that's why tshipfi fair play yo ḓisiwaho nga mulayo wa FIFA arali na ḓisa phanḓa no tamba bola zwi vha zwo tendeliwa mara tsheo i kha vho Malugwane uri mutambi o eḓelaho fhasi u kha fuvhalo ḽine ḽi a ṱoḓa uri vhathuso thangi vha dzhene nga u ṱavhanya kana bola i nga ḓi tambiwa ya ḓivha tshikoro arali vha tshi khou vhona uri thuso thangi ya mutambi o eḓelaho fhasi u ḓo ḓi wana nga murahu vho Malugwane vha dzhia tsheo yori arali ni vhatambi vho faraho bola vha sa khou bvisa bola vha ḓi vhudzula tshiṱiriri vha ri mutambo kha u ime and then vha ita uri vhathuso thangi vha dzhene hu lafhiwa mutambi o eḓelaho fhasi ndi hafhaḽa hune bola i tshi takuwa vha ḓo i takusa sa dead ball. Ya ḽikhagala dzo vhuya mugadoni yo kunda Pirates ri khou vha livhuwisa fhedzi kha ri sedze ḽinoni vhorabutulu dzi PSL Awards vhunzhi ha vhathu vha khou sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga u sa vha hone ha zwiphuga zwenezwo vhathuni vho kuvhangana hu tshi tou vha na guvhangano sa zwino ri ḓowelesa zwone nga miṅwaha nga u tou pfufhifhadza hu nga vha ho itea mini? Tshine nda khou takalela tshone ndi tsha uri mulovha musi nṋe ndo vha ndi mubveledzi kha dzi PSL Awards kha dzi radio ndo wana zwo tou tea uri ndi kwame vha PSL nda kwama manager wa PSL ndi tshi khou vhudzisa heyo mbudziso a nṱalutshedza zwithu zwine zwa pfala nga maanḓa uri dzi PSL Awards vha PSL vha ita nzudzanyo a year in advance which kha ḓuvha ho sala ṅwaha musi vha tshi khou dzudzanya dzi PSL Award dza mulovha vhu dzi ita ṅwaha wo fhelaho nga hetshiḽa tshifhinga ndi musi shango ḽi tshi kha ḓivha fhasi ya milayo ya COVID vho vha vha sathu vha na tsheo vha vha sathu vha na vhuṱanzi ha uri musi dzi tshi ri dzi 28 dza May kana dza Shundunthule shango ḽi ḓo vha ḽo vuliwa hune ha ḓo vha hu tshi khou tendeliwa uri vhathu kha vha kuvhangane vha vhona uri tsha khwine ndi tsha uri kha dzi vhe visual hezwiḽa zwine dzi vha dzi khou itiwa online
nṋe nda sala ndo fushea nda sala ndo pfesesa ngori ndi nyimele ino roṱhe ḽifhasi ḽoṱhe ri khou bva khalo zwi amba zwori vha vho shumisa maga na milayo zwo tewaho hu tou vhona uri vhone vha ita zwithu zwavho ṅwaha u sathu swika ende wa sedza dzi PSL award ndi dzi award dzine ndi dza maimo a nṱha vhukuma ndi dzi award dzine dzivha dzi khulwane vhukuma a si dzi award dzine muthu a dzi dzudzanya nga ṅwedzi muthihi kana nga vhege mbili kana nga vhege tharu zwi khou ṱoḓa vhahaṱuli vha tshi vha vho vhudziwa nga tshifhinga hu tshi kha ḓi tambiwa bola uri vha tshi khou sedza uri kha uno ṅwaha ndi ufhio mutambi ane kha tshiphuga tsho imaho nga uri ane a khou shuma khwine ra dzhia hezwo ri ḓo kona u pfesesa uri ndi ngani vha tshi tea u dzudzanya u kha ḓivha na ṅwaha kha ri tende kha ri sedze kha zwiphuga zwone zwine ri khou sedza u Mokoena na Monapule Saleng musi ri tshi khou sedza football of the season tsheo yo dzhiwaho huna vhane vha khou ri Saleng a khou ḓi vhonala tshi nga u khou nga nene anga tshi wana hetshinoni tshipuga ndo fushea nga maanḓa nṋe ndo fushea nga maanḓa vhaṱaleli tsho itisa uri ndi fushea thi ḓivhi zwo ri dzi thome ngeno nṱha kana ri dzi thome fhasi ri tou gonya nadzo na fhedzi arali ri tshi khou dzi thoma nṱha kha mutambi wa ṅwaha ane ho dzhiwa Tebogo Mokoena u ya nga ha nṋe ndo tou fushea tshoṱhe ndo sedza zwithu zwivhili Saleng ane a khou ambiwa nga haye kha mitambo ine ra ḓivha uri ndi mitambo mihulwane hune musi Orlando Pirates i tshi khou tamba na Kaizer Chiefs kana na Mamelodi Sundowns ho ngo vhonala musi Orlando Pirates i tshi khou tamba na Kaizer Chiefs o vhonala musi Orlando Pirates i tshi khou tamba na thimu ya Mamelodi Sundowns kha MTN 8 kha mulenzhe wa u thoma kha dzi semi-final Saleng ava a si tsha vhonala Saleng o vha na assist 4 kha ṅwaha woṱhe kha thimu ya Orlando Pirates Saleng o kora zwikoro zwingana ndi zwithu zwine ri tea uri ri zwi sedze ri ye kha Mokoena habe ri khou amba nga Saleng ane a vha midfield come striker kana mutamba vhukati muthaseli ane musi a tshi khou kora zwikoro kha thimu ya Orlando Pirates u vha ana vhathusedzi vhane vha khou bva murahu musi ri tshi khou amba nga mutambi o khethiwaho ane a vha Tebogo Mokoena hoyu ndi mutambi ane o vha phila ya thimu ya Mamelodi Sundowns we a ita uri mutambi we a vha tshi khou pfhi ndi ene o vha mutambi wa khwinesa players of the season kha khalaṅwaha yo fhiraho Andile Jali a mu vhei bangani ndi tsho thoma tsha vhuvhili Mokoena o vha a tshi tou vha phila vhukati ha mudavhi kha thimu ya Mamelodi Sundowns he a vha a tshi khou fhaṱa zwikoro Mokoena o kora zwiṅwe zwa zwikoro zwine zwa vha zwa maimo vhukuma ri khou amba nga ha Mokoena ane ri tshi khou sedza kha overall dzi players dza thimu ya Mamelodi Sundowns o tamba mitambo minzhi nga maanḓa zwi amba zwa uri contribution yawe in generally i fhirela kule ya mutambi ano khou gungulelwa nga vhaṅwe vha vhatikedzi vha bola ya mulenzhe musiwana Saleng ri khou tenda kha ri sedze heḽinoni nga u tou pfufhadza vhuraputulu ri khou amba ri tshi khou sedza tshiphuga tsha mugudisi hune vho Jose Riviero vho wana zwiphuga zwivhili MTN 8 na Nedbank Cup fhedzi o fhedza wa tshi wana tshiphuga tsha mugudisi ndi vho Rulani Mokoena eyo tsheo khayo vhone vha i vhona nga nḓila ḓe khakhea ngori dzo vha dzi PSL award hu vha hu khou sedzwa u shuma zwavhuḓi kha miṱaṱisano ya PSL vho Rulani Mokoena vho ita uri thimu ya Mamelodi Sundowns i vunḓe rekhodo nnzhi nga maanḓa u bva musi vha tshi dzhia tshitanda kha vhamanqo vha Mnciti vho Rulani Mokoena vho ita uri Ronwen William a vhe na dzi clean sheet dza mitambo ya 10 a si thangana ya mutukana vho Rulani Mokoena vho tamba mitambo ino swika ya 10 vha sa khou kundiwa na mutambo na muthihi vha ṱuwa vha ya kha mitambo ya 2 rathi zwino ro ṱanganyisana dzi draw vha sa khou kundiwa vho Rulani Mokoena a ri sedze Mamelodi Sundowns ya vhe khou gudisiwa nga vho Rulani Mokoena ine ya vha na dzi cream dza vhatambi a zwo ngo leluwa ngori kha Mamelodi Sundowns ani sokou vha mugudisi zwawe ni vha ni mugudisi ane na vha ni khou tea u manager na vhatambi ri khou amba ngavho Rulani Mokoena vhane vha vhone mugudisi vhane vho tou balelwa ngo manager mutambi muthihi ane a vha Andile Jali vho kona u manager musiwana Siphombule ane ri a zwi ḓivha zwa uri off the field hana discipline havha vhaṅwe vhatambi vhane ri khou ḓivha zwa uri vha sina discipline kha Mamelodi Sundowns vho vha vhuisa vho Rulani Mokoena vha ita uri Mamelodi Sundowns i tsireledze vhugwena lwa vhungana lwa vhurathi lu tshi khou tevhelelana ezwo zwithu a zwithu zwine wa nga zwi dzhiela fhasi a ri sedze MTN 8 ine ya khou pfhi dzhiwa nga vho Jose ndi munga murahu musi no tamba mitambo mingana ndi vha no tamba mitambo ine ya vha fhasi ya rathi a ri
sedza bo Jose bo dzhia Netbank Cup ba khou dzhia bo tamba na dzi PO team bo tamba na dzi team dzine za khou tamba kha National First Division rokotenda ndinga zori chifuna uva navo pano kha Mafhungo a Tshivenda rikoli wesa chipinga cha ura putulu ndizone ana musikara gazi anepa Mafhungo atevero ndi amachero nga fuva kha ura ya putano matabama kha SABC 2 ndi ferotenda mai washe libe dwala bude